The places in town. Places in town. Les lieux en ville. Les lieux en ville. Lieux which means places. Okay. So bakery is boulangerie. Okay. Boulangerie. Butcher shop. Butcherie. Butcherie. Pharmacy. Pharmacy. Supermarket. Supermarché. Supermarché. Post office. La poste. La poste. Bank. La banque. La banque. Hope you guys getting it that the masculine and feminine now. Okay. La banque. School. School is l'école. L'école. L apostrophe because of vowel cases. L'école. Café. Le café. Le café. Restaurant. Le restaurant. Le restaurant. Train station. La gare. La gare. Cinema. Le cinéma. Le cinéma. Museum. Le musée. Le musée. Library. La bibliothèque. La bibliothèque. Park. Le parc. Le parc. Hospital. L'hôpital. L'hôpital. Church. L'église. L'église. Church. L'église is feminine. So I put F here. L'église. It is also vowel cases, but church is feminine. So if you generally talking about any church, like I write here L apostrophe because I show that I'm talking about any particular church. But talk if you want to describe any general thing or any general concept about a church, so you can use yun because it's feminine. Market, le marché. Stadium, le stade, stade. Police station, le commissariat, le commissariat. Bus stop, l'arrêt de bus, l'arrêt de bus. Okay. Boulangerie, la boulangerie, la boucherie, la pharmacie, le supermarché, la poste, la banque, l'école, le café, le restaurant, la gare, le cinéma, le musée, la bibliothèque, le parc, l'hôpital, l'église, le marché, stade, le commissariat, l'arrêt de bus.